Wa majeshi ya ulinzi ya taifa hili ameondoka katika majengo ya bunge dakika kama 10 hivi, ambapo aliweza kufika na kuzuru jumba hili ambapo mwili wa mwenda zake kiongozi wa pili wa taifa hili marehemu Daniel Moi, mwili wake umelazwa hapa. Aliye ndani kwa sasa ni naibu wake Ruto, naibu wake William Ruto, ambaye yuko ndani na familia yake inayoongozwa na mwanawe Raymond pamoja na Philip na Gideon Moi na wake zao na watoto wao na wajukuu wa kiongozi huyo ambaye alifariki mapema wiki hii, na wengi wamezidi kufika hapa kuifariji familia. Kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kufika hapa, tulikueleza kwamba shughuli hii nzima itaweza kusimamiwa na majeshi ya ulinzi. Kama ulivyotizama, jeshi la wanahewa liliweza kumkaribisha amiri jeshi mkuu wao kwa kusimama kando ya zulia hii nyekundu, kuweza bendi yao kupiga nyimbo ya kitaifa, vile vile ile ya Afrika Mashariki, pamoja na nyimbo za kuomboleza kifo cha kiongozi wa taifa hili. Hii ni shughuli ambayo imeanza sasa rasmi. Wakenya wa tabaka mbalimbali wanatarajiwa kuingia baada ya wageni waheshimiwa ambao wako hapa kwa sasa kuondoka, kuweza kupata fursa yao ya kuona mwili. Maiti hiyo italala hapa hadi saa 11 jioni hivi, ndiposa shughuli hiyo nzima isimame na kuweza kukubaliwa kuanza tena upya hiyo kesho. Unavyotizama walivyovalia ni kwamba wameweza kubeba bunduki zao na vile vile kule nyuma kuweza kubeba silaha zao, yani visu vya kupigana katika hali yoyote, kuweza kuhakikisha kwamba wamesimamia shughuli hii kamili ilivyo. Kama unaona sare ambazo wamevalia ni sare rasmi zao za kazi, kwa Kiingereza wanaita ceremonial dress or number 1 outfit. Ukitizama kila kona ya eneo hili utaweza kutizama kwamba wanajeshi au maafisa kutoka majeshi ya ulinzi ya taifa hili wako hapa, ishara tosha kwamba shughuli nzima itaweza kusimamiwa pamoja na ulinzi wa raia pamoja na wale maafisa kutoka KDF. Tuliweza kuwaona hapo awali wakuu wa majeshi wakiongozwa na mkuu wa majeshi Generali Samson Mwathethe, ambaye aliwasili hapa pamoja na inspector mkuu wa polisi ambaye pia alifika hapa dakika chache kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kufika. Hawa wote ambao unawatizama ni viongozi, sio wabunge, sio mawaziri katika serikali hii ya Rais Uhuru Kenyatta. Vile vile kuna pia wale wa Kenya wa kawaida ambao wamefika hapa pia kuomboleza siku hii muhimu ambapo tunamkumbuka kiongozi wa pili wa taifa hili. Kwa hivyo walioko huko ndani bado wanapata fursa yao ya kutizama, kila mmoja akipita mmoja, ndiposa kuwapa nafasi ya kuweza kuangalia mwili. Haupatiwi muda mrefu zaidi. Unapopita unaomba dua yako ama kuitizama tu na kuangalia maisha ya aliyekuwa kiongozi wa pili wa taifa hili kwa miaka 24. Siwezi kusisitiza zaidi kwamba Daniel Moi atakumbukwa kwa mengi. Kwa mingi alipendwa na wengi, aliogopewa na wengine, na vile vile kuna wale ambao walikerwa kulingana na uongozi wao ambao wengi walisema ni wa kiimla. Lakini unavyotizama kwa sasa ni kwamba sio tu vikundi vya usalama kutoka hapa nchini ambavyo viko hapa siku ya leo, bali pia kuna mabalozi na pia viongozi wa kijeshi kutoka mataifa ya ughaibuni ambao wamefika hapa siku ya leo. Shughuli ambayo unaitizama kwa sasa ni pilika nyingi tu za wale ambao wameshaweza kuzuru eneo hili na kuona mwili wanaondoka, kabla ya Wakenya wa kawaida kuweza kukubaliwa kuingia hapa, kuweza pia kupata fursa yao ya kutizama mwili wa aliyekuwa rais wa pili wa taifa hili. Kwa hivyo Wakenya watapitia barabara hii kwa foleni moja tu wakiingia majengo ya bunge, baada ya kikundi hiki chote kuweza kuondoka hapa. Sijui kama Eric Sinta unaweza kutizama upande ule wa juu, kutizama jinsi Wakenya wanavyosubiria wageni waheshimiwa kuondoka hapa mara moja, ndiposa wapate fursa yao ya kuweza kuingia hapa. Kwa hivyo eneo hili limesimamiwa kwa uzuri, usalama upo, vijana kutoka
huduma ya NYS wako hapa, polisi wa kawaida, polisi kutoka vitengo vya jeshi ya Kenya wako hapa, wakizingatia kwamba siku hii itakuwa ni muhimu, ndiposa wengi ambao hawakuwa wakati wa mwaka wa 1978 wakati ambapo mwanzilishi wa taifa hili Jomo Kenyatta alikuwa anaandaliwa mazishi ya uzito kama haya, wataweza kushuhudia jinsi serikali inavyoandaa shughuli nzima ya kumwomboleza kiongozi ama aliyekuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Kenya. Vile vile wanahabari wako hapa kila kona kuhakikisha kwamba wanakuletea picha hii vilivyo bila kukosa shughuli yoyote ambayo inaendelea kwa sasa. Hii ndio shughuli nzima. Tumekuwa hapa tangu alfajiri ya leo na tutazidi kuendelea kuwa hapa hadi mwendo wa saa 11 ambapo wote watatarajiwa kuondoka. Usimamizi wa serikali vile vile machifu, manaibu makamishna na kamishna pia wa kaunti hii ya Nairobi yuko hapa siku ya leo, ambaye ndio mwenyeji wa wageni ambao watafika hapa kushuhudia ama kuomboleza na familia ya mwenda zake. Vijana wake Raymond, Philip na Gideon walikuwa hapa na walimpokea Rais Uhuru Kenyatta dakika chache zilizopita na kuweza kumkaribisha siku ya leo. Kanali, hujambo? Habari ya leo? Salama vile. Huyo ni msemaji wa serikali, Kanali Sara Soguna, akiondoka pia hapa katika majengo ya bunge. Kwa hivyo shughuli na pilka ni nyingi. Unatizama barabara bado inaendelea kufagiliwa na kupewa iwe ni safi kabisa, kusikue na dosari ya aina yoyote au yoyote kulalamika kwamba hakuna shughuli ambayo inaendelea vile ilivyopangwa. Majengo ya bunge siku ya leo yatashuhudia mengi na wageni wengi. Maspika wote wawili Justin Muturi pamoja na mwenzake Ken Lusaka wako hapa, watasimamia hiyo shughuli nzima kamili ya kuwapokea wageni wale ambao wanaandika maombolezi yao ama kumkumbuka na kunakili kumbukumbu za jinsi wanavyomkumbuka aliyekuwa rais wa pili. Huyu ni mzee ambaye vijana kama sisi ambao tulilelewa katika enzi za Nyayo tuliweza kunywa maziwa yake shuleni, katika shule ya msingi, tulivyoingia katika shule ya upili. Alikuwa akitembelea shule nyingi na kuweza kusema watoto wanywe chai ama wale kitu kizuri kwa kufurahia, na aliweza kupanda miti na kutuhimiza sisi hasa watoto wa kike kuweza kufanya bidii katika masomo yetu ili tuweze kujikimu katika maisha ya siku za usoni na kujiendeleza tu. Alipenda sana mambo ya muziki na ukaweza kuona kwamba wachekeshaji walijihusisha katika kumuiga kana kwamba jinsi anavyojaribu kukatika kidogo anavyojiunga na watoto wakiimba, basi walikuwa wanafanya mchezo kuonesha kwamba Rais Daniel Moi. Kwa hivyo mtazamaji, unaona tu jinsi barabara hii imefungwa kuanzia alfajiri ya leo. Gari hili la polisi limekuwa hapa kuhakikisha kwamba wale ambao hawana shughuli yoyote katika eneo hili waweze kutopita hapa, kuhakikisha kwamba wageni wanapita bila matatizo ya aina yoyote. Wananchi ndio hawa tayari washafika, nikidhani watapata nafasi yao ya kuweza kuona mwili wa mwenda zake baadaye. Baada ya viongozi waliofika hapa wataweza kuondoka. Baadhi ya viongozi tunawaona pia wakiondoka pole pole baada ya kuona mwili na kujishughulisha na shughuli hii ya siku 3 ambapo mwili huo utawekwa hapa kwa kutoa nafasi kwa Wakenya na kile yule yeyote ambaye alimfahamu kwa uzuri au kwa umbali Rais Daniel Moi kuweza kufika hapa. Alafu shughuli nzima itaelekea katika uwanja wa Nyayo siku ya Jumanne wiki ijayo, ambapo ibada ya wafu itaweza kufanywa. Itaongozwa na kanisa la AIC. Ni kanisa ambalo Daniel Moi alishiriki kwa miaka mingi kila Jumapili
taarifa zilianza kwamba rais mtukufu Rais Daniel Arap Moi alikuwa kanisani siku ya leo na alihubiri na akasema kwamba anapenda sana Wakenya kumkumbuka Mwenyezi Mungu katika kila kitu ambacho wanakifanya. Kwa hivyo ni siku chache ambazo kati ya leo na Jumatano wiki ijayo tutaweza kuona shughuli nyingi zaidi. Alafu tutaelekea katika kaunti ya Nakuru katika boma lake kule Kabarak ambapo aliweza kufanya makazi yake baada ya kuondoka Baringo alikozaliwa, hasa katika eneo la Sacho. Kumbuka alikuwa mbunge wa eneo bunge la Baringo ya kati kwa miaka mingi na aliweza kustaafu tu mwaka wa 2002 ambapo alizuiliwa kikatiba asiweze kuwania tena urais. Na kwa sasa unajua kwamba katiba ya sasa inamzuia anayewania urais kuwania pia kiti cha ubunge, kwa sababu anasema ofisi hizo mbili ni tofauti na ni sharti ziweze kuheshimiwa kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo tumezunguka majengo ya bunge yote kukupa tu taswira kamili ya jinsi hali ilivyo siku ya leo. Siku hii ni Jumamosi ambapo watu wengi hawako mjini bunge, hakuna shughuli nyingi ambazo zinaendelea, lakini kwa sasa tunatizama kwamba hali ni pilka za jengo hili na maspika wote wa bunge, mabunge haya mawili kuweza kuhakikisha kwamba kila Mkenya ambaye ana muda, ambaye angependa kuona mwili, ambaye angependa kumkumbuka aliyekuwa rais wa pili wa taifa hili kuweza kufika hapa. Kuna mengi ambayo yanaweza kusemwa, lakini kwa sasa namuomba Daniel Moi aweze ni kukurejesha kwake ndipo nipate tama la maji angalau mate isiweze kunikata. All right, thank you so much, Leila Mohammed, live from Parliament buildings, just briefing us on what is going on, especially outside Parliament, because we are looking at images from inside the precincts of Parliament and specifically where the body of the late Mzee Daniel Arap Moi is lying in state in Parliament. Two lanes there for different people. Of course, we've had the leaders. Now I think it's the turn of the members of the public mingling, of course, freely with the leaders as well there as they just view the body and then pass on and move on forward to allow space for other leaders as well. And Leila did mention there that there's a very long line from members of the public as well outside Parliament. It was actually stretching all the way to City Hall Way earlier, and we believe that it's even longer right now that this exercise has officially begun, and they will make their way into Parliament buildings for the next 3 days, today, tomorrow and Monday, of course, for that public viewing ceremony as the body lies in state in honor and respect for the late former head of state Daniel Arap Moi. Even in death, he looks sharp. You see that crisp suit, of course, with his signature ties as well there. Of course, he's been dressed, but I think they had to stay true to what the man was like and what he looked like during his time alive, and especially during his reign as president. Of course, even the rose there, do you see the flower on the lapel? We've since left that. Naliona, lakini Edmond haujihisi kushindwa kuzungumza ukijaribu kuelezea namna ambavyo mwili umevishwa. Unajua wanasema katika jamii ya Kiafrika tuzungumzie wafu. Unaona ukizungumza tu kama hivyo uhisi ugumu wote. Unajua tumesonga bana, mambo ya hivi sasa pia yamebadilika. Kidogo mambo yamebadilika, and that's why actually we are even able to do some of these things that we are doing. And you see there the crisp suit looks very new, and the shoes there and the tie and the rose on his lapel as well. Signature Moi look during his time, you know, as a head of state, and of course after retirement as well. He did live a quiet life, Mule, after retiring from the presidency, and of course as a Baringo Central Member of Parliament, and went to his Kabrak home where he's been quietly there. Many are saying that he wielded authority and especially political authority and influence, you know, even after retirement, which can be argued, of course, and it might be true to a certain degree, but he largely was quiet, never spoke a lot about matters of state and the running of the state. I think the only time he came out public after retirement, and especially on political issues, was when he
did not endorse the proposed constitution. Around the 2005 period when we were having that referendum question and all those things, I think that was one of the times that he came out to speak publicly on matters of politics and governance and issues of the state. After that, he's since just been quiet at his Kabrak home, in and out of hospital with his family, of course, Raymond, Philip, Gideon, and the rest of them, and Jonathan, may his soul rest in peace. He died last year as well. So these are the final moments in the life and journey of the late former head of state, Daniel Arap Moi, the first of 3 days of the body lying in state for public viewing at Parliament buildings, and that exercise is currently underway, as we see there as well. And so many are asking several questions that we might not be in a position to answer at this point in time, including if that Fimbo ya Nyayo is next to him there. We don't know, perhaps on the right hand. Yes, so I think if it is, then it's on the other side of the body. We are not able to see that from where we are right now. And that was one of the signature things. Actually, someone was speaking about it and saying that it should be put up for auction, and it would be a lot of money, that one, for people just to get to purchase, and perhaps even archived. I think archiving would be a much more better decision to make in terms of that and the equipment and all that he had around him during his time as head of state, and so that so many other people can learn about him. This is a man who, there are so many stories to tell about him and around him, Mule, that there should actually be a Daniel Moi museum somewhere or something of the sort for people to be able to learn about him and his life. Na hakika lazima, na kama ulivyoona zile picha ambazo zimewekwa pale za kumbukumbu ya maisha yake, zinaashiria mengi sana tangu alipokuwa amejihusisha katika masuala ya uongozi, hata kabla ya pale alipokuwa bado mwalimu, na hata baadaye alijihusisha na viongozi wengi. Umezungumzia hata viongozi wa Uingereza ambao wengi walikuwa wanamjua, walikuwa wanamfahamu, walikuwa marafiki wake, na kuna picha nyingi tu ambazo zinaashiria maisha yake. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinaweza kuwekwa katika, na naamini kwamba katika makavazi hata ya kitaifa kuna mengi tu ambayo yanamhusu, lakini najua nachorejelea ni kwamba kungekuwa na makavazi maalum ambayo yanamhusu yeye. Nakumbuka yule ambaye alikuwa makamu wa rais Murumbi, sikumbuki jina lake la pili, kuna makavazi pale katika eneo la